Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Сегодня начнем новое видео. Видео будет о том, как я буду реставрировать вот эти два молотка, которые мне достались от деда в наследство. У него была целая коллекция молотков. Часть этой коллекции ко мне пришла. И я вот хочу их немного отреставрировать, потому что мне эти молотки нравятся. Я ими часто работаю. Ручка здесь, конечно же, пришла в негодность. Ручку буду делать из двух пород дерева. Это дуб и сапеле. Такие комбинированные ручки получатся. Что посмотрим, что получится. Поехали.